It is a quiet morning at Kuilapalayam, a village near the Oroville township in Tamil Nadu. In a quaint little shop, we find Parvathi Nagarajan suggesting home remedies to a young mother. This unassuming lady has been quietly leading a grassroots movement for the last 20 years, conserving the biodiversity of the region through a revival of traditional herbs and medicinal plants. Almost 65% of India's population depends upon traditional medicines for healthcare, the World Health Organization estimates. Turning to natural medicinal plants and herbs to cure ailments has been intrinsic to ancient Indian culture. However, over the years, climate change and overharvesting has led to a massive destruction of these plants. An estimated 316 species in India are currently under threat of extinction. The fragile Kaluvedi bioregion, where Parvati and her colleagues work, is said to be home to over 800 indigenous species of plants. Belonging to a family of traditional healers herself, Parvati took to learning about native herbs as a child, also growing up to be the first woman graduate in her village. குடும்பத்தில் கொஞ்சம் பரம்பரையாக அந்த மூலிகை வைத்தியத்தை வந்து பார்த்து வந்திருக்காங்க. மற்ற ஊர் கிராம மக்களும் சரி, எங்கள் ஊர் கிராம மக்களும் சரி, எங்கள் வீட்டுக்கு தான் வந்து வைத்தியம் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நான் பிறந்தப்போ எனக்கு 3வது நாளே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால அதுக்காக ஒரு போராடி ட்ரீட்மெண்ட்டு கிட்டத்தட்ட எனக்கு 7 வயசு வரைக்கும் அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அப்போவே எனக்கு இந்த மூலிகைகள்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு இனம் காட்டுறதுக்கு, பேர் சொல்கிறதுக்கு, அது என்ன மூலிகைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குலாம் எனக்கு அப்போவே வந்து பழக்கமாயிடுச்சு. Several years later, a project commissioned by the Pichandikulam Forest Organization brought her back to natural herbs. Urged by the possibility of such vast traditional knowledge being lost upon future generations, Parvati decided to dedicate herself to the conservation of herbs that her ancestors had so fondly fostered. Starting with conducting Herbs for Health classes for local women, she went on to form self-help groups that would encourage them to set up herb gardens, source and produce herbal remedies, cosmetics and organic foods, helping these women earn a living, many for the first ever time. நான் இது வரைக்கும் ஒரு 32 செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் நான் வந்து தொடங்கியிருக்கேன் எங்களோட பயோரீஜனில். அந்த 32 செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்லேருந்து ஒரு 4 குரூப்பு வந்து தொழில் குரூப்பாக நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம். From cosmetics to herbal remedies and food, these self-help groups today produce close to 40 products based on the needs of the larger community. The herbs used are foraged sustainably from nearby forests and kitchen gardens, dried and hand-processed and sold at a nominal cost, starting at 40 rupees to nearby villages and organic exhibitions. ஸோ இது ஒரு உதாரணம்னா எங்கள் ஊருக்கு வந்து இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூட்டு வலி, பேக் பெயின் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஆயில்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் வந்து எங்கள் உள்ளூரில் கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகள் எடுத்து அது ஒரு ஆயிலாக பண்ணி அதை வந்து உள்ளூர் மக்களும் வந்து எளிமையான முறையில் வாங்குகிற மாதிரியான ஒரு வழியை நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம். The remote village of Nadukuttam happens to be one of the most disadvantaged regions in the district. Here, we visit one of the self-help groups Parvati has mentored. With no public transport facilities to the unit, we struggle along a muddy trail that leads us to a group of women busy foraging herbs as part of their day's job. நான் வந்து 12th முடித்து உடனே மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசை, எங்கள் வீட்டில் படிக்க வைக்கல. அப்புறம் குழந்த பிறந்து ஒரு வயசான பிறகு சுய உதவிக்குழு மூலயமா ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க. இது மாதிரி மூலிகையை வச்சு தொழில் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணேன். For women like Rajeshwari, even stepping out of their homes to work is a luxury. But today she completes 9 years at Amrita Herbals.
நாங்கள் வந்து எதனால் அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறோன்னாக்கா நம்ம பாரம்பரியமான மூலிகை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் மறுபடியும் மக்களிடையே. அது இல்லாமல் அவங்க எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா அவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணணும், இதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுன்றது அடுத்த இது. அவங்க குடும்பத்துக்கு பயன்படுத்தணும், அவங்க பசங்க வந்து பயன்பெறணும், அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மோட்டிவேஷன் மட்டும்தான் பண்ணுறோம். Almost every woman here has a similar story. From working earlier as either farm labourers on a paltry salary or as disenfranchised housewives, today from sourcing to selling, they work as a single unit. The neighbouring Anand nursery, a second unit mentored by Parvati, has been working in tandem with the one at Nadukuppam. Here they grow herbal plants for the self-help groups as well as for home gardeners across the state. Selvi is a natural leader and has been in charge of the nursery since its inception. கிடைக்காத ரேர்லாம் வந்து நாங்கள் இங்கேயே மதர் பிளான்ட் போட்டுருவோம். காடுங்கெலாம் போனால் இப்போ எலும்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா காடுலாம் நிறையவே கிடைக்காது. அது வந்து நிறைய தண்ணி இருந்தால் தான் பசுமையாக இருக்கும். அதனால் அது கிடைக்காததுனால நாங்கள் இங்கேயே மதர் போய்ட்டு போட்டுருவோம். அப்போ அதில் வந்து கொஞ்சம் கட்டிங் சேர்த்துப்போம். She has had no formal education, but you won't know that once Selvi starts sharing her knowledge on the ecosystem. எனக்கு இப்போ இந்த குங்குமத்தில் வந்து எனக்கு 500 செடி தான் இன்றைக்கி நான் போடணுன்னா அதுலேருந்து 500 விதை மட்டும்தான் எடுப்பேன். மீதி ஆயிரக்கணக்கான விதை மரத்தில் தான் இருக்கும். அது கீழே உதிர்ந்து அது வந்து மழை பெஞ்சு அது குட்டீஸ் வந்து அது வந்துடும். காடு அழியாது. சான்சல் நாங்கள் வேற ஆட பிடிங்கணும் விட தான். Sustainability is the key driver that runs through all the self-help groups set up by Parvati. She tells us how they have come to create a system that guarantees it. இப்போ லோக்கல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது. அந்த லோக்கல் ரிசோர்ஸு போதுமானதாக அங்கே இருக்குதான்றதையும் பார்க்கணும். ஒரு அதிகமான ஒரு வளம் அங்கே இருக்குன்னா, அதிகப்படியாக இருக்குன்னா, அதை எப்படி நம்ம வேல்யூ அடிஷனாக யூஸ் பண்ணுறது. இன்கேஸ் அங்கே வந்து அது கம்மியாக இருக்குது, ஒரு பிளான்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா அதை எப்படி ரீப்ரொபகேட் பண்ணுறது, நிறைய உருவாக்குறதுன்றது 2 வகையிலும் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். As founder mentor of the Kaluveri Sustainable Livelihood Women's Federation, Parvati has worked with over 40 herbs over the years, ensuring that this eco-consciousness benefits her mentees in every possible way. After training, each member functions independently as a micro-entrepreneur, making their own business decisions. மூலிகை வளங்களை எப்படி கன்சர்வ் பண்ணணும், பாதுகாக்கணும், எப்படி வந்து அதை பராமரிக்கணும், எப்படி அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணுன்ற வகையில் ஒரு 1,00,000 மக்கள்கிட்ட பெண்களும் சரி, ஆண்கள் விவசாய குழுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய குழுக்களுக்கு நாங்கள் வந்து பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம். தலைவலி தைலம், தலைவலி கழுத்து வலிக்கலாம் கூட, தலைவலி கழுத்து வலி இடுப்பு வலி எல்லாத்தையுமே இது யூஸ் பண்ணுவோம். தலைவலி. In India, herbal concoctions have long been part of our menu. Parvati is trying to revive that ancient principle of food being our medicine. Thanks to her pioneering work, many herbs have found their way back to our kitchens, and hundreds of women have become breadwinners for their families. இந்த வருமானத்தில் தான் என் குடும்பம் போயின்னுக்குது. அதாவது வந்து அன்றைக்கி நான் கலக்கிட்டு எடுத்துன்னு கொல்ல ஓடின்னு இருந்தேன். இன்றைக்கி நான் பேனா பிடிக்கிறேன்னா அது காரணம் இந்த அம்மாங்க தான். இவங்களால தான் நாங்கள் போஷின்னுக்கிறோம். Change is often the first step. For these women, it meant taking a walk down this muddy road one day.